So once again, very good morning to one and all. So as today's session, last session we discussed experiment number 3, how to create a catalog page here itself, how to create a catalog page in order to make your HTML files. Those content will be discussed in earlier class. Now in this session, we discuss the next part, which is very much related to the login page. Why? Because in order to log in any website, you need to register first. So those experiment will be given in exercise 4 itself, 4 itself only. So in this, they are clearly mentioned, create a registration form with the following fields. Here I am highlighting with highlighting the text here up to 1 to 8. They will give 8 fields, and in that 8 fields, you may create any number of fields here with respect to date of birth or age, sex, phone number, email ID, password, name, language, as well as address. So what are the concept we are needed in order to develop this fourth experiment, which is called, they are clearly mentioned, this registration form is to be created with the help of the form concept. Here the form is nothing but in the first unit itself only you learn about the form concept. Here the form is used to create the fields like name and password in order to enter any registration content in your web page. You need to create one registration page here. So the registration page is look like earlier. In the earlier example, I shown how to create the login page, how to link one page with the another page. That is we understand, that is we discussed in the earlier sessions. Now in this session, if I click the registration page here, it will display some registration part here. So here only 3 elements are there. Why? Because I can create any more number of registration pages here. So in that, one type of registration page will be looking like this. So I place your name, password, email, mobile number. In my web page, I need only the 4 elements, and that's why I can create only the 4 text field elements with the following content like name, password, email, and mobile number. So at the end, I will create 2 buttons like register and cancel. At the top, at the left, I can create click here to login. If I click this link, it will redirect to the login page. So this is the concept what I designed in the earlier session. So now actual in your syllabus they are giving the contents which consists of 8 fields which may contain the remaining phone number, date, language, and address. So how to create the registration, and what are the necessary actions are taken in order to link between one page to the another page. So for that we have 2 different HTML files. One is for linking at the top of your HTML code. Here the top of the HTML code will be here, this one. So here in this top.html code, I add columns, fields like home, login, register. Top.html lo manam register ki link create cheyali. So already create chesundandi. Here it will show some hand icon, which means it already created the link. So link create అయింది కాబట్టి మీకు హ్యాండ్ సింబల్ చూపిస్తూ ఉంది. సో ఆల్రెడీ దీని గురించి we discuss in the earlier class. సో ఒకవేళ లింక్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఎలా చేయాలి, చేసిన తర్వాత మనం రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన పేజ్ ని ఎలాగా రన్ చేయాలి అనేది now in this class we will discuss. So here for a register we need the file called registration.html or register.html code. So where we change the where we link this code top.html, here this yellow color part represents the top.html code. The top.html code lo here that registration part lo manam ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన కోడ్, దట్ కోడ్ ఈస్ టు బి లింకింగ్. ఆ లింకింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం లాగిన్ పేజ్ లో చూసాము. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫర్ దట్ ఐ చూస్ ద ఎడిట్ ప్లస్ హియర్. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వీ హ్యావ్ top.html అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో హియర్ ఐ చూస్ top.html కోడ్. ఓన్లీ 2 చేంజెస్ ఆర్ నీడెడ్ అండి. బెటర్ ట్రై టు రిమెంబర్, ఓన్లీ 2 changes are needed. Why? Because for with these changes only we can able to include registration.html code in your page. So for this I choose top.html code. So already we learned this top, WT, bottom left, bottom right are the 4 essential HTML
files are needed in order to create the skeleton of your website. So here the website name consists of our college name with some specific fields like home, login, register, catalog, card. So here our aim is to generate the register code. ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనేది మీకు హైలైట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను ఈ లింక్ ఇంక్లూడ్ చేశానండి. సో హియర్ చెక్ దిస్ code. I am highlighting with this fourth line in TH, third line in TH. So if you check this one, so here ahref, which is nothing but the anchor link, which is used to create a link between one page to the another page, right? Now registration.html need HTML code, and I create the file with the file name registration.html. And so where it is to be displayed at the bottom right, it is to be displayed. So bottom right lo display avval kabatti, so must and should ga whatever the concept I needed, that concept is to be going to be writing in where the registration.html అనే కోడ్ లో రాయాలి. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర registration.html కోడ్ రాసేసి ఉంది కాబట్టి నేను మీకు అది కూడా ఒకసారి చూపించడం జరుగుతుంది, చూడండి ఒకసారి. సో ఇదిగోండి, I can select another file name which is called registration.html. Here registration.html లో ఏముంది, యాక్చువల్ గా ఏం రాయాలి. So whatever the screen you are seeing here, that green color part, which is the bottom right part, here I put the heading as registration, and I create 4 different fields with the name, password, email, mobile number. These are the fields, and our fields and theoretical part lo, when you studied about the forms, it will clearly mention what type of input text field you are selecting. Like ఇప్పుడు మీరు నేమ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ ద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, పాస్వర్డ్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో యాజ్ ద సేమ్ వే హియర్ ఐ చూస్ ఓన్లీ 4 ఎలిమెంట్స్. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ కి నేను 4 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ రాయాలి. సో హౌ ద కోడ్ ఈస్ టు బి లుక్ లైక్స్ ఇన్ యువర్ HTML అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు include this part. This is very important. Actually, if I delete this href, suppose నేను ఇది delete చేసేసాం అనుకుందాం, so what will happen అనేది కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. So whatever the modification that you are changing need to be saved before executing the file. నేను సేవ్ చేసిన తర్వాత, so again I choose the browser, and one more time you refresh the content. So actual ga ఇదే బ్రౌజర్ లో రన్ చేయకుండా వేరే ఆల్రెడీ సేమ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్. సో వి చూస్ అనదర్ బ్రౌజర్. మన అనదర్ బ్రౌజర్ తీసుకుని పాత్ అక్కడ కాపీ చేద్దాం. సో ఐ చూస్ గూగుల్ క్రోమ్ తెద్దామని, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉంది కాబట్టి మీకు అదే డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది. ఒకసారి అనదర్ సెలెక్ట్ ఎనీ అనదర్ బ్రౌజర్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్ PC ఆర్ ల్యాప్టాప్, type the address with respect to your file name. So the whole content will be saved in C drive box lo undandi. So in that I have the folder called as wtlab folder. So నేను execute చేసినప్పుడు see, check here. So register contains the black with nothing but it does not contain any link here. If I select login, it will shows the hand symbol, which means we can create the link. ఎలా తెలుస్తుంది మనం క్రియేట్ ద లింక్ అంటే ఇక్కడ ahref అని ఎక్కడైతే రాస్తారో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా లింక్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో యాక్చువల్ గా మనం మీరు ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. అంటే మీరు రిజిస్టర్ దిస్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎటువంటి లింక్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీకు ఇట్ డస్ నాట్ షోస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లింక్ హియర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ద లింక్ you just use the tag which is called as anchor tag. So how the anchor tag, how it look like అనేది, so we discuss ఎర్లియర్. సో మనకి ఆ href అనేది రిఫరెన్స్ మాట, ఏ registration.html అని కోడ్ మీరు అక్కడ ఏదైతే రాస్తారో దాట్ కోడ్ ఈస్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ ఆ లింక్ లోకి రీడ్ డైరెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ వన్ పేజ్ టు ద అనదర్ పేజ్ అని చెప్పుకున్నది అదే అనమాట. సో ద హోమ్ లాగిన్, దిస్ బ్లాక్ కలర్ కంటెంట్ విల్ డిస్ప్లేస్ ఎట్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ లోపల మీకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయని అయ్యండి. మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ చేంజెస్ టు ద బ్లూ కలర్ విత్ హ్యాండ్ సింబల్, విచ్ మీన్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద రిజిస్టర్. సో మీరు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, సార్ నేను register.html అనేది ఒక కోడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ అందుట్లో ఏమి రాయకపోతే ఈ కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నేను క్లిక్ చేస్తే కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే సమ్ కంటెంట్ అలాంగ్ విత్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, సమ్ ఫీల్డ్స్ అలాంగ్ విత్ ద 2 buttons. If you are not written anything, then it does not contain anything. Blank page cannot be displayed. The output shown will be the page cannot be displayed అని చెప్పి మీకు చూపించడం జరుగుతుంది, because the page does not contain any kind of code here. సో మీ కోడ్ ఉంటేనే కదా డిస్ప్లే అవడం కోసం. సో the first aim is to how to create a link between one page to with another page. మనకి ఎక్కడ లింక్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏ పేజ్ లో
మనం పర్టికులర్ గా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ టు నో హౌ టు మోడిఫై ది కంటెంట్. వై బికాస్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ లింక్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ దట్ ఫైల్? మనం దాన్ని యూజ్ చేయలేం కదా. సో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మన వెబ్ పేజ్ లో వెబ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వేర్ యూ యాడ్ దిస్ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్, ఆ కోడ్ ని మనం ఎక్కడ తీసుకువెళ్ళి యాడ్ చేయాలి అనేది చాలా చాలా క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వై బికాస్ ఐఎమ్ చూసింగ్ టాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే దట్ ఈస్ హియర్ ద టాప్ లో మీకు రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. వేర్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది బాటమ్ రైట్. సో దట్ వి నో. సో దెన్ go through the top.html file, create the link with specific file name. ఏ ఫైల్ నేమ్ అయితే మీరు ఇచ్చారో అదే ఫైల్ నేమ్ తో మీరు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే కోడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ వాట్ ఎవర్ ద విజువలైజేషన్ యూ హ్యావ్, మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ యూ నీడెడ్, దోస్ fields will be added with the help of the form concept along with the HTML code. So the remaining part will be the same. HTML code యూస్ చేసుకుని మనం ఎలా అయితే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కి నేమ్, పాస్వర్డ్ కి ఫీల్డ్స్ ఎలా అయితే కావాలి, ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. సో హియర్ ద ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ FORM ఫార్మ్ ట్యాగ్. సో ఆ ఫార్మ్ ట్యాగ్ లో ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో, దోస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి, యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద ఫార్మ్. మీ ఫార్మ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ రిజిస్టర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్. సో ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేశారనుకుందాం, ఐ కెన్ హైలైటింగ్ విత్ దిస్ కర్సర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ రాసింది కాబట్టి మీకు ఒకసారి ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ని మనకి డిస్ప్లే అవుతున్న కోడ్ ని ఏ రకంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, సో చెక్ ది code. So up to here, this is the common part, whatever the common part we written. Background color is equal to pale pink, right? BG color, which is equal to the pale pink. Body, the whole body will occupy this color. So after that, I can having one more form and a tag. This tag contains different attributes here. ఈ attributes లో నేను again ఈ form submit చేసిన తర్వాత, so those to be యాక్సెస్డ్ ఆఫ్టర్ 19 to 25 ప్రోగ్రామ్స్ అని. అంటే యాక్చువల్ గా ఫామ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, రిజిస్ట్రేషన్ లో కంటెంట్ ని ఎంటర్ చేయడం ఒకటే మెయిన్ కాదు. సో మీన్స్ వాళ్ళు మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ అడుగుతామో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తే సరిపోదండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ టు సమ్వేర్ త్రూ డేటాబేస్. అంటే డేటాబేస్ లో తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేయడం, అక్కడ మనం వాలిడేషన్ చేయడం, ప్రాపర్ యూజర్ అయితేనే లాగిన్ ఇవ్వడం, అలాంటివి జరగాలి కదా. సో ఫర్ దట్ రీజన్ I choose the action which is equal to registration access.php అని చెప్పి ఒక సపరేట్ కోడ్ రాసి, ఆ PHP కోడ్ ద్వారా నేను ఆ డేటాబేస్ లోకి తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేయడం, యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ రైట్ నో. వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద 19 to 25 సెక్షన్, యూ విల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ PHP అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద డేటాబేస్ అనేది అప్పుడు అర్థమవుతుంటుంది. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. సో నౌ జస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, హియర్ ద ఫార్మ్ ట్యాగ్ ఈస్ ఎనఫ్ టు క్రియేట్ ది ఫార్మ్. ఫార్మ్ అంటే మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు నేమ్, లైక్ ఈ చెక్ బాక్స్ ఏదైతే బాక్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో, ఈ బాక్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఫామ్ అనేది కావాలండి. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వి యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మ్ ట్యాగ్. సో ఈ లోపల ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ అండ్ హైలైటింగ్ లైన్. After we are putting one heading which is called the registration. So the same registration heading will be appeared here, right? Check. మీకు అది H1 లో ట్యాగ్ లో పెట్టాం కాబట్టి అంత పెద్దగా డిస్ప్లే అవుతుందండి. యూ మే డిక్రీజ్ ద సైజ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అని చెప్తాను, H1 నుంచి H6 దాకా. ఇవ్వండి, ఇక్కడ H1 నుంచి H6 దాకా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఐ నీడ్ ద హైయెస్ట్ ఫాంట్ సైజ్, సో దట్స్ వై యూజింగ్ ద H1 ట్యాగ్. సో ఆఫ్టర్ ఐ క్రియేట్, ఏదైతే నేను ట్యాగ్స్ ని తీసుకున్నానో దానికి ఒక టేబుల్ రూపంలో క్రియేట్ అవ్వాలి. ఆ టేబుల్ రూపంలో క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు పింక్ కలర్. మనకు నచ్చిన కలర్ ని మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఏ కలర్ అయితే చేంజ్ చేస్తారో ఆ కలర్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ డిస్ప్లే అవ్వకపోయినా, మీరు చెప్పే కదా బ్రౌజర్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీకు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది, బ్రౌజర్ చేంజ్ చేసి రన్ చేస్తూ ఉండదు. వెరీ సింపుల్ థింగ్, యూ కెన్ చేంజ్ ది బ్రౌజర్, ఆర్ మీరు రన్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి దానిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అవ్వట్లేదు. సో అగైన్ మూవ్ త్రూ దిస్ వన్. మనకు అంత ముందున్న పేల్ పింక్, వాట్ ఆర్ ద బాడీ కలర్, రెడ్ కలర్ కావచ్చు, గ్రీన్ కలర్ కావచ్చు, మనం ఏదైతే పెడతామో ఆ కలర్ ని అలా అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చాను, గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. సో నువ్వు ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్, ద ఫస్ట్ వన్ విల్ బి ద రిజిస్ట్రేషన్ టైటిల్. సో దట్ title will be appeared with the help of this H1 tag here. The H1 will be the heading tags.
సో దానికి ఒక కలర్ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈ కలర్ ఓవర్లాప్ అయినాయి అనుకోండి, మీకు డిస్ప్లే అవ్వదండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్గా హియర్ వి హ్యావ్ టూ, ఈ H1 ట్యాగ్ ని ఒక కలర్ అప్లై చేసుకున్నాను, పైన కలర్, ఆ రెండు ఓవర్లాప్ అయినా మన కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా దాన్ని బట్టి మీరు ప్లేస్ చేసుకోవడం బెటర్. సో హియర్ ఐ నీడ్, నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే 5 or 4 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నీడెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టీడీ. అంటే ఒక టేబుల్ రూపంలో డిస్ప్లే అవుతుంది మొత్తం అదంతా. ఆ టేబుల్ రూపంలో డిస్ప్లే అయినప్పుడు సో అప్పుడు ఏమవ్వాలంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నేమింగ్ చేయాలండి. ఆ నేమింగ్ నేను ఏం చేశానంటే నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ అలాంగ్ విత్ ది మొబైల్ నెంబర్. సో ఈ 4 థింగ్స్ ని నేను క్లియర్ గా చేయడం జరిగింది. అంటే 4 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నేను కావాలని చెప్పి చూసుకోవడం జరిగింది ఈ 4 ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మీకు కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుందో దట్ ఈస్ టు బి హియర్ టీడీలో రాసాం. సో మీకు టేబుల్ అంటే ఏంటి, టేబుల్ ఎలా ట్యాగ్ ని డిఫైన్ చేయాలనేది థియరిటికల్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటారు. సో నౌ హియర్ అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు క్రియేట్ నేమ్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అండి. అంటే మనకి నేమ్ ఒక 30 క్యారెక్టర్స్ కానీ 40 క్యారెక్టర్స్ కానీ యూ మే ఎంటర్డ్ ఇంటూ 30 or 40 క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి సో ఫర్ దట్ ఇన్ ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ ద ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ బాక్స్ లో నియర్లీ ఇట్ కంటైన్స్ అంటే డిఫాల్ట్ గా ఒక 25 to 30 క్యారెక్టర్స్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంకా పెద్దది కావాలనుకోండి మీరు టెక్స్ట్ ఏరియా యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలి, నియర్లీ 60 or 70 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో దట్ దెన్ యూ నీడ్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఏరియా, టెక్స్ట్ ఏరియా అని ఇస్తారు. సో పాస్వర్డ్ విజిబుల్ అవ్వకూడదు, మనం పాస్వర్డ్ రూపంలో సేవ్ అవ్వాలంటే ద టైప్ విల్ బి ద పాస్వర్డ్. సో దీస్ హోల్ కంటెంట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది థియరీ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫామ్ ని ఎలా తీసుకున్నాము, ఒక్కొక్క ఫామ్ ఇప్పుడు హియర్ ఐ రిప్రజెంట్స్ విత్ ద నేమ్ అలాంగ్ విత్ సమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. అంటే అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ఎలా రావాలంటే నేమ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు టెక్స్ట్ బాక్స్ రావాలి. సో అక్కడ అదే కదండి వచ్చింది, నేమ్ వచ్చిన తర్వాత టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ బిఫోర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అయ్యి పక్కన నేమ్ వస్తుంది. సో ఆర్డర్ అనేది యూ హ్యావ్ టు చూస్. వై? బికాస్ మనం ఎలా అయితే రాస్తామో ద సేమ్ కోడ్ ఇస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ బ్రౌజర్ అండి. సో దట్స్ వై బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూ రైట్ యువర్ కోడ్. సో హియర్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఎలా ఉండాలంటే ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన టైటిల్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మాత్రమే మీకు బాక్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి హియర్ ద కోడ్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ ఫస్ట్ రైట్ ది కంటెంట్, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే. అంటే ఏం ఎంటర్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో చెప్పాలి కదా. సో ఫర్ ఎనీ యూజర్ మనకు కావాల్సిన ఏమి ఉంటాయంటే నేమ్, అంటే మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి అని. అది యూ మే రైట్ యూజర్ నేమ్ అని కూడా రాయొచ్చు. చాలా యూజర్ అని రాస్తారు, యూజర్ ఐడీస్ రాస్తాం కొన్నిసార్లు. సో మన పేజ్ కి ఎటువంటి రిప్రజెంటేషన్ అయితే కావాలో అటువంటి రిప్రజెంటేషన్ కోసం యూ చూస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ నేమ్ అని రాశాను. ఆఫ్టర్ దట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని అడిగినప్పుడు సో పాస్వర్డ్ టైప్ ఈస్ నాట్ టెక్స్ట్. వై? బికాస్ టెక్స్ట్ అని రాస్తే మీకు అందరికి డిస్ప్లే అవుతుంది. పాస్వర్డ్ అనేది సీక్రెట్ కాబట్టి ఇట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద పాస్వర్డ్ టైప్, అంటే ఇన్విజిబుల్ గా ఉండాలి కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా ఫామ్ లో దే విల్ గివ్ ద టైప్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ టైప్. సో హియర్ ద పాస్వర్డ్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ది పాస్వర్డ్ ఇట్ విల్ లైక్ ఒక బ్లాక్ స్పాట్స్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈమెయిల్ ఆల్సో టెక్స్ట్ టైపే కాబట్టి టెక్స్ట్, మొబైల్ నెంబర్ ఆల్సో టెక్స్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నెంబర్స్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో టు బి ఇన్ ద టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ వన్ హియర్ at the end of your code, మీ కోడ్ చివర 2 buttons ఉన్నాయి. Here 2 buttons are there. One button is for register and second button is for cancel. అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద రిజిస్ట్రేషన్, అంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఎనీ వెబ్సైట్ ఫస్ట్ ఏమడుగుతాం, సైన్ అప్ చేయమని అడుగుతాం. ఇక్కడ సైన్ అప్ బదులు నేను రిజిస్టర్ అని పెట్టుకుంటాను. సో after sign up all the contents you just click the button register. Whenever you click that register, it's saved into the database. Check whether the user credentials is proper or not. అంటే మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే వాడిని లాగిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలన్నమాట, అంతే కదా. సో లాగిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయినంత డేటా ఎక్కడికి స్టోర్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ లోకి స్టోర్ అవ్వాలి. సో హియర్ forget about database concept. Why? Because that comes under after 19 to 25 programs only. The skill grade మాత్రమే తయారు చేస్తుంది. సో బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ వీ నీడ్ 2 buttons. మీరు ఇక్కడ రిజిస్టర్ కొట్టినా కూడా ఇదిగోండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్. రిజిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్ ఎందుకంటుందంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచాను. సో మీకు అది చూపించకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చూపించట్లేదు. జనరల్ గా జరిగేది ఏంటి అని అంటే మీరు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత రిజిస్టర్ అని పెడితే పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్ అంటారు. వై? బికాస్ యు ఆర్ నాట్ forwarded to any other. Here I am forwarded to registration access.php. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కంటెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తారో ఆ కంటెంట్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యి దెన్
ఇక్కడ చూసారా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఐ క్రియేట్ వన్ అనదర్ లింక్ చూస్తారు క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్. ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది, అయిపోగానే ఆటోమేటిక్ గా క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్ అంటాం. లాగిన్ అంటే మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్ లోకి రీడైరెక్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. అంతే, మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. లాగిన్ పేజ్ లో ఏం చేశాను, న్యూ యూజర్ అన్నాను, కొత్తగా ఇప్పుడు దాకా రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే ఏం చేయొచ్చు, ఇది క్లిక్ చేస్తాం అనుకోండి, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కి మూవ్ అవుతాం. ఎదర్ యూ మే సెలెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది టాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, అంటే ఈ పార్ట్ లోంచి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ వన్ పేజ్ విత్ అనదర్ పేజ్ కూడా మనం ఇంటర్లింక్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ 2 buttons క్రియేట్ చేసాం. సో 1 button ఈస్ ఫర్ ద రిజిస్టర్ అండ్ ద సెకండ్ బటన్ ఈస్ ఫర్ ది క్యాన్సిల్, అంటే ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు వద్దు అనుకున్నప్పుడు. సో ఫర్ దట్ ద కోడ్ విల్ బి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్, వాల్యూ ఈక్వల్ టు రిజిస్టర్. ఇన్ వాల్యూలో మీరు ఏదైతే టెక్స్ట్ రాస్తారో ఆ టెక్స్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఐ గివ్ సమ్ బ్రేక్ స్పేసెస్ ఇచ్చాను, తర్వాత క్యాన్సిల్ బటన్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడతో ద హోల్ థింగ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ లింక్. ఎందుకు లింక్ అంటే మీకు అది అర్థం కావాలి. క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ కోడ్ రాసాను చూసారా, అంటే ఎక్కడికి నేను ఒక లింక్ క్రియేట్ చేశానండి, దానిపైన టెక్స్ట్ నాకు నచ్చిన టెక్స్ట్ రాసుకుంటా. ఎక్కడికి లింక్ క్రియేట్ అవ్వాలి, మీరు లాగిన్ ఇస్తే లాగిన్ కి వెళ్తుంది, క్యాటలాగ్ ఇస్తే క్యాటలాగ్ కి వెళ్తుంది. That is very important. So for that I use the anchor tag ahref tag login.1.html. again login1.html లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ I choose the text like click here to login అని చెప్పి నాకు చిన్న టెక్స్ట్ రాసుకోవడం జరిగింది. This is all about your registration డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అండి. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ లో జరిగే పని ఏంటంటే, నాకు నచ్చిన విధంగా నేను రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. సో యాక్చువల్ గా యూనివర్స్ సిలబస్ దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ 8 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చారు కదా మీ సిలబస్ లో. అదిగోండి మీ సిలబస్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే నేను ఇక్కడ 4 చూసాను, మీరు యూ మే యాడ్ అప్ టు 8. నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేసిన మెటీరియల్ లో ఈ 8 కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కోడ్ అంతా ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. సో అప్ టు హియర్ మీ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైతే, సో దెన్ ఐ ప్రొసీడ్ విత్ ద రిమైనింగ్ ద 4 పార్ట్. సో ప్లీజ్ reply in chat box immediately. So then I will proceed with the next concept in this registration.html code. అమ్మ అందరికీ అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? మీరు చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై ఇవ్వండి, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్. మీరు రిప్లై ఇవ్వకుండా మాత్రం స్టార్ట్ చేయడం కుదరదండి. వై? బికాస్ నాకు తెలియాలి కదా మీకు అర్థమవుతుందా లేదా. సో ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్ ఆర్ బి సెక్షన్, డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. మీరు ఫాస్ట్ గా రిప్లై ఇవ్వాలండి. మీరు చాట్ బాక్స్ లో రిప్లై ఇవ్వగలిగితే దెన్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఎట్లా క్లాస్ ఎట్లా కంటిన్యూ చేస్తారు చెప్పండి. మీరు వింటున్నారా లేదా అని తెలియాలి కదా. సో అసలు ఫస్ట్ మీకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలిస్తేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఫాస్ట్ గా నాకు ఇక్కడ మీరు చాట్ బాక్స్ లో మీరు రిప్లై ఇవ్వగలిగితే దెన్ ఐ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ registration.html. అనదర్ registration.html కోడ్ ని నేను తీసుకుని దానిలో నుంచి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఇంకేమన్నా మనకి ఆ 8 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 8 ఫీల్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మా సిఆర్స్, ఏ సెక్షన్ సిఆర్ అండ్ బి సెక్షన్ సిఆర్, ఏ సెక్షన్ అండ్ బి సెక్షన్, ఆర్ యు మే అన్మ్యూట్ యువర్ ఆడియో. అలా అయినా మీరు ఒక రిప్లై చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో రిప్లై ఇన్ చాట్ బాక్స్, ఏ సెక్షన్ సిఆర్ అండ్ బి సెక్షన్ సిఆర్స్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. మీరు ఫాస్ట్ గా చెప్పగలిగితే దెన్ రోల్ నెంబర్ 20. మీరు ఇట్లా ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటే క్లాస్ చెప్పే ఉపయోగం ఉందో చెప్పండి. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా. సిఆర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సిఆర్స్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? మీరు ఒకవేళ అన్మ్యూట్ చేయలేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో ఇవ్వండి రిప్లై, నో ప్రాబ్లం. మా రెస్పాండ్ everyone. 267. Ma, are you there? 267. Yes sir. మా రెస్పాండ్ అమ్మన్నప్పుడు ఎవరో ఒక చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని చెప్పడానికి అంతసేపు ఆ టైం తీసుకునేది. అవునండి, అర్థమైందా? అర్థమైంది. చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేయలేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో జస్ట్ రిప్లై ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. ఓకే. సో నెక్స్ట్,
సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అగైన్ check the code here. So this is the actual code what we are representing. So how to create the registration page with the help of top.html లో మనం ఈ లింక్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలో ఫస్ట్ చూసాము. తర్వాత how to create registration.html మీకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఒక పర్టికులర్ ఐడియా ఉండాలండి registration.html. సో నేను ఇలా 4 ఫీల్డ్స్ కింద తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ మే హ్యావ్ అనదర్ రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ ఆల్సో. నా దగ్గర registration 1.html అని చెప్పి ఇంకొక కోడ్ ఉందండి. సో ఒకసారి అది మనం top.html లో నేను లింక్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను ఏం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐ ప్లేస్ registration 1.html. ఆ registration 1.html ఏంటంటే ఇంకొద్దిగా కంప్లీట్ కంటెంట్స్ registration 1.html లో కూడా 4 ఉన్నాయి. register.html అని ఇంకోటి ఉంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఒక 8 ఫీల్డ్స్ అన్న ఉన్నాయి చూసారా, 8 ఫీల్డ్స్ డిస్ప్లే అవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో హియర్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి ద register.html అని. top.html ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే registration 1 బదులు register.html అంట. సో మీరు ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ పెడతారో ఆ ఫైల్ నేను ఇక్కడ చాలా అప్ టు 25 ప్రోగ్రామ్స్ వరకు యాక్సెస్ చేశాను కాబట్టి నా అవకాశాన్ని బట్టి నేను ఫైల్ నేమ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నా. సో హియర్ ఐ ప్లేస్ register.html. నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే ఒక్కసారి అగైన్ మళ్ళీ రీలాగిన్ చేయండి నెక్స్ట్ అని షుడ్గా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పా మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసినప్పుడు దానికి రీలోడ్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఈ బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ వేరే బ్రౌజర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్లో మళ్ళీ కోడ్ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే register.html రైట్, దిస్ వన్ విల్ బి యువర్ registration.html. వారు 8 ఫీల్డ్స్ అడిగారు చూసారండి. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇది మీ ఒక అవుట్పుట్ అండి. సో నేను ఎందుకు చేంజ్ చేశానంటే ఫర్దర్ గా ఆఫ్టర్ 19 to 25 ప్రోగ్రామ్స్ లో నేను డేటాబేస్ కి కనెక్టివిటీలో ఇన్ని ఫీల్డ్స్ నేను స్టోర్ చేయడం నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ రెడ్యూస్ దిస్ టు ద ఓన్లీ 4 ఫీల్డ్స్. టాప్ 4 ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 4 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే తీసుకుని సబ్మిట్ దగ్గర చూపించండి చూసారా, దట్ కోడ్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అవసరం ఉంటే మీ డేటాబేస్ లో అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎలా కావాలో అని అలా మోడిఫై చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ పేజ్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో యాక్చువల్ దిస్ ఈస్ అవర్ అవుట్పుట్ విచ్ కంటైన్స్ యువర్ registration.html code. సో see here, I create the table. ఇదంతా టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. టేబుల్ కాన్సెప్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇన్ దట్ టేబుల్ ఐ డివైడ్ రోస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 rows will be divided. ఈచ్ రోలో నేను ఏమేమి కంటెంట్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అలాంగ్ విత్ సమ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అండ్ టెక్స్ట్ ఏరియా. హియర్ దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఏరియా. వై? బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ లార్జ్ స్పేస్. లార్జ్ స్పేస్ రావాలంటే టెక్స్ట్ ఏరియా యూజ్ చేయాలని చెప్పాను. దిస్ ఈస్ ద రేడియో బటన్స్. యూ మే సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్, ఏదో మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్. చెక్ బాక్సెస్ అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆప్షన్స్ ను ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద చెక్ బాక్సెస్. ఇక్కడ ఐ కవర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెక్స్ట్, password, input type will be the text, password, radio buttons, drop down list here. I choose the drop down list here. ఇక్కడ మంత్ లో నేను 4 పెట్టాను. యాక్చువల్ గా యూ మే ప్లేస్ 12. మొత్తం మంత్ నుండి అన్ని పెట్టాలి. ఫర్ నేను ఏంటంటే మనకి మినిమైజ్ చేయడానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు మినిమైజ్ ది కోడ్ ఐ చూస్ ఓన్లీ 4 months. 4 months మాత్రమే ప్లేస్ 3 months మాత్రమే ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. కావాలి మా యాక్చువల్గా ఏంటంటే 12 months ని స్టూడెంట్ తో చేయించేవాళ్ళం యాక్చువల్గా మన ల్యాబ్ జరిగినప్పుడు అయితే. At the year also from 1990 to 2021 వరకు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ we will add only 3. సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఎలా యాడ్ చేయాలో నేను మీ కోడ్ లో చూపిస్తాను. అట్ ద సేమ్ వే చెక్ బాక్సెస్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి ద టెక్స్ట్ ఏరియా విచ్ కంటైన్స్ వెరీ లార్జ్ స్పేస్, సబ్మిట్ అండ్ రిజిస్టర్ బటన్. దిస్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. సో దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ చెక్ in this actual code. Mana ee code ni whatever the code that is to be present in your screen, which is able to obtain with the help of the following code. Ee following code ni use chesi maatrame cheyali. So the actual ga in this we have another concept also there, another experiment is also there, which is called as validation your registration page using JavaScript. అది మీ 5th ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి యాక్చువల్గా. అలాగే దాంతో పాటే డిజైనింగ్ విత్ సిఎస్ఎస్ అని చెప్పి ఇంకొక కోడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇదే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ని యాక్చువల్గా ఈ కలర్స్ అని నేను అప్లై చేసేసాను కాబట్టి మీకు తెలియట్లేదు.
మామూలుగా ఏంటంటే వైట్ కలర్ తో డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని కూడా మనం ఒక సిఎస్ఎస్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ చాలా అందంగా తయారు చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అది రిజిస్ట్రేషన్ లేదు కానీ ఇందులో సిఎస్ఎస్ లేదు కానీ సిఎస్ఎస్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. దానికన్నా ముందు మనకి ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఏంటంటే వ్యాలిడేషన్ ఉందండి. వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ జావా స్క్రిప్ట్. మీకు సెకండ్ యూనిట్ ఆల్రెడీ అయిపోవచ్చు ఉంటుంది మేబీ ఇన్ యువర్ సిలబస్. జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ ఫర్ వ్యాలిడేషన్ అని చెప్పుకుంటారు. సో హియర్ ద వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ whenever you want to ask the user for submitting any information to your site, మీ సైట్ కి ఒక నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అడిగిన తర్వాత ఇట్ మే మస్ట్ అండ్ షుడ్ వ్యాలిడేట్. వై? బికాస్ మీరు కొంత కంటెంట్ తీసుకెళ్లి డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఉందండి, నేమ్ ఎంటర్ చేయకుండానే వాడు సబ్మిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అనుకోండి. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండానే ట్రై చేస్తారు సబ్మిట్ చేయడానికి. మీకు డేటాబేస్ కి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని స్టోర్ అయితేనే నెక్స్ట్ రేపు మీరు లాగిన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు డేటాను, లాగిన్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా రెండు ఈక్వల్ అయితేనే దెన్ యూ విల్ గివ్ పర్మిషన్స్ టు యాక్సెస్ ది కంటెంట్, రైట్? అది ఎప్పుడు చేస్తాము మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు రాసిన కంటెంట్ వీళ్ళు లాగిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు కంటెంట్ రెండు ఈక్వల్ అయితే అన్ని ఫీల్డ్స్ చెక్ చేయరండి. కొన్ని ఫీల్డ్స్ మాత్రమే మనం చెక్ చేస్తాం. లైక్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, ఆర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ గివ్ పర్మిషన్స్ టు యాక్సెస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇన్ యువర్ వెబ్సైట్. సో అది చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం ఫామ్ ఏదైతే ఫామ్ ద్వారా సబ్మిట్ చేస్తున్నారో ఫామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ సమ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్. అంటే ఒక మన జనరల్ గా చెప్పాలని అంటే ఒక పేపర్ ఇచ్చి మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయమంటే మాన్యువల్ గా ఫిల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ లో మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి అందుట్లో కంటెంట్ అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ దిస్ ఫామ్ విల్ సేవ్డ్ ఇన్ సమ్ డేటాబేసెస్ బై యూజింగ్ ద పిహెచ్పి కోడ్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసి మనం అందులో సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనం దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటాం. ప్రాపర్ గా లాగిన్ చేస్తున్నప్పుడు అయ్యే క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అవుతున్నారా లేదా అని. మనం అప్పుడు ఏ అకౌంట్ తీసుకుని అదే జరిగేది. ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ అంటే మెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే మనం అన్నిటికి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనం కొన్ని ఫీల్డ్స్ పెడతాం. ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ కి వ్యాలిడేషన్ జరిగితే అంటే అది ప్రాపర్ గా మీరు కండిషన్ పెట్టచ్చు, చెక్ చేయొచ్చు. అది చేస్తేనే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వెళ్తుంది. సపోజ్ if I click submit button here without entering any text, right, they will show something called as you must enter a username, which is called validation part, that is to be happened with the help of JavaScript. నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు కోడ్ ని తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఈ కోడ్ మనకి అవుట్పుట్ లో ఎలా జరిగింది ఏంటనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. సో బెటర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ మనకి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. సో యూ మస్ట్ ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్. వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ దిస్ అలర్ట్ బాక్స్ యూస్ చేసి మీరు అది చదువుంటే మీకు తెలుసుంటది. మీకు ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్పుకుంటారు అలర్ట్ బాక్స్. సో ఇట్ విల్ అలర్ట్ సంథింగ్ లైక్ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి. అది ఎలా వస్తుందండి? వ్యాలిడేషన్ ద్వారా వస్తుంది. దట్ వ్యాలిడేషన్ ఈస్ టు బి హ్యాపెన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ. జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా మాత్రమే I try to submit this form. ఇదంతా ఫామే కదా అనేది. సో try to submit this form. It will suggest you must enter your username with some alert box. Alert box అంటే మనం ఓకే కొడితే alert box disappear అవుతుంది. So next, for suppose if I submit this one YSKRAO, if I write something, I am not entered any password. I directly want to enter into the email part. రాసాం. సో కొన్ని స్కిప్ చేసి కొన్ని ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ మనం ఫైనల్ గా సబ్మిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. బట్ అగైన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ మస్ట్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్. మీరు ఎక్కడైతే వ్యాలిడేషన్ ప్రాపర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటూ వస్తారో ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్. మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏం పెట్టారు? నేమ్ ని వ్యాలిడేట్ చేయమన్నారు, చేసింది. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ మీరు వ్యాలిడేట్ రాయలేదు, రాయకుండానే డైరెక్ట్ గా కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టడానికి ట్రై చేశారు. అగైన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సెకండ్ నేను పెట్టిన వ్యాలిడేషన్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్. అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేట్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఫామ్ సబ్మిట్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మీరు ఎంటర్ చేసేంత వరకు సబ్మిట్ అవ్వదండి. బట్ సో అందుకని మనం కొన్నిసార్లు ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ వెబ్సైట్స్ చూస్తున్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఐడెంటిఫికేషన్ పక్కన స్టార్ మార్క్ వేస్తారు మ్యాండిటరీ అని చెప్పి, విచ్ మీన్స్ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఎంటర్ చేస్తేనే సబ్మిట్ చేయమని. ఒకవేళ మీరు అది పట్టించుకోకుండా సబ్మిట్ కొట్టినా అగైన్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ దే కెన్ ఆస్క్ బెటర్ ట్రై టు ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ అనో యూజర్ నేమ్ అని చెప్పి అలర్ట్ బాక్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో
This concept is nothing but registration using JavaScript. And actually registration form create చేయడం మనకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్త్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ యూజింగ్ JavaScript. So whatever the registration form you are created, that registration form is to be validated must and should before submitting this form to database. Database submit చేయాలంటే must and should validation చేయాలి. లేదంటే యూజర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే తీసుకోండి, ఇందులో అన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని మీరు ఎంటర్ చెప్పండి. నేను వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే ఇవి ఉంటేనే కదా నేను మీరు లాగిన్ చేసినప్పుడు నేను క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చేయకుండా చాలా మంది సబ్మిట్ కొట్టేశారు అనుకోండి, ఎంటీ డేటా వెళ్ళి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో దానివల్ల నాకేం యూజ్ ఉండదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వాడేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అదేనండి. మేము జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు అంతలా యూజ్ చేస్తామంటే దే హ్యావ్ ద స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వ్యాలిడేట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్. మన స్క్రిప్ట్ ని వ్యాలిడేట్ చేయడం కోసం చాలా సూపర్ గా పనిచేసే కోడ్ కాబట్టి, సో వి చూస్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. దట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ అలాంగ్ విత్ ఫోర్త్. యాక్చువల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ వరకు మాత్రమే వాడు చేయమన్నాడు, బట్ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ registration with JavaScript, validation with JavaScript. Whatever the registration page you created, that registration page is to be validated with JavaScript code. So అది ఎలా రాసాము, కోడ్ ఎలా రాసాము అనేది I continue with the next class. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూస్ బెటర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఏం పెట్టలేదంటే పైన ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అని పెట్టాను కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో డిఫరెంట్ రోస్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఈచ్ రో ఐ కంటైన్ సమ్ నేమ్స్ అలాంగ్ విత్ ఫోన్ నెంబర్స్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, లాంగ్వేజ్, అడ్రస్, ఏట్లకి ఏం యూజ్ చేయాలి. సో ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని లైక్ బటన్స్, రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, టెక్స్ట్ ఏరియా, పాస్వర్డ్. సో ఇఫ్ ఐ టైప్ పాస్వర్డ్ ఇట్ డిస్ నాట్ కంటైన్ ఇన్విజిబుల్ అండి. వై? బికాస్ టైప్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ అని రాస్తారు. ద పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైప్ అని రాస్తారు, ఇన్విజిబుల్ గా అవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు టెక్స్ట్ రాశారనుకోండి, మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నారో అక్కడ కనబడుతుంది. పాస్వర్డ్ మీరు అలాగే కనబడితే హ్యాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ కాన్సెప్ట్ యు నో. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఫామ్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కావాలి. టెక్స్ట్ అని రాస్తే విజిబుల్ గా ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ అని రాస్తే మన కంటెంట్ విజిబుల్ గా ఉండదు కాబట్టి సో అలా ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. హియర్ వాట్ ఆర్ ద సిలబస్ దే ఆర్ గివింగ్. మీ సిలబస్ లో ఏదైతే 8 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చారో ఈ 8 ఫీల్డ్స్ ని నేను ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. నేను 8 క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ, అలాంగ్ విత్ సమ్ వ్యాలిడేషన్స్ ఆల్సో. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వ్యాలిడేషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఎగ్జామ్స్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు ఎన్ని పేజ్, ఏదో ఒక పేజ్ ఇచ్చి ఆ పేజ్ లో ఒక 4 ఫీల్డ్స్ ని వ్యాలిడేట్ చేయమని అడుగుతాడు. సో మనకి ఇక్కడ చాలా ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుని దానినే వ్యాలిడేట్ చేసి రేపు పొద్దున్న డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసినప్పుడు మీరు మనం ఎంటర్ చేసిన డేటాను, లాగిన్ లో ఉన్న డేటా రెండు ప్రాపర్ గా మ్యాచ్ అయితేనే వాడికి ఫర్దర్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ టు బి హ్యాపెన్. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నేను డిజైన్ చేసిన దానిలో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడే వాడిని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటున్నాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్. ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే పేజ్ లోకి సబ్మిట్ అయింది అనుకోండి, సబ్మిట్ అయిన తర్వాత అగైన్ దే ఆస్క్ ఫర్ లాగిన్ పేజ్. లాగిన్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అయినప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్, ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తున్న క్రెడెన్షియల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే వాడికి ప్రాపర్ యాక్సెసింగ్ ఇస్తాను, అదర్వైజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ యూజర్ అని చెప్పి మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ టు బి హ్యాపెన్. So this is all about our fourth experiment, which contains the registration page, and with the registration page I used to create JavaScript validations also. JavaScript validations గురించి మీకు కొద్దిగా అంటే యాక్చువల్ గా దిస్ ఈస్ ద కోడ్, యాక్చువల్ కోడ్ దట్ ఈస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద JavaScript. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా JavaScript అండి. నేను అదంతా మీకు నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఒక నియర్లీ టేక్ 15 or 20 minutes టైం, అందుకని చెప్పట్లేదు. కానీ ఇప్పుడున్న టైంలో మనం కొద్దిగా ఏం మాట్లాడుకున్నాము అంటే యాక్చువల్ గా ద హోల్ కోడ్ ఈస్ టు బి ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ద ఫైల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ register.html. సో ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి? ఇదిగోండి టాప్ లోకి వెళ్ళి నేను ఎక్కడైతే లింక్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నానో అక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను, బాగానే. సో అప్ టు హియర్ దిస్ పార్ట్ యు నో, దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ట్యాగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద HTML. టైటిల్లో ఐ ఇంక్లూడ్ script language equal to JavaScript, language which is equal to JavaScript. అంటే JavaScript ని యూజ్ చేయడం కోసం మీకు సింటాక్స్ ప్రాపర్ గా అర్థమై ఉంటే నేను నా JavaScript కోడ్ ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ టైటిల్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఐ యూస్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. JavaScript లో మీకు ఫంక్షన్స్ అని చెప్తారు. ఆ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ విల్ బి ద వ్యాలిడేట్
and the variable will be the f. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఫామ్ లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తాయి, వ్యాలిడేషన్ లోకి వెళ్తాయి. ఎలాగో చెప్తాను తర్వాత విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో విల్ బి డిస్కషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. చూద్దాం. సో హియర్ ఫర్గాట్ అప్ టు హెడ్ పార్ట్ ఓన్లీ, ఇదంతా వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ అండి. మనం అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అది కాకుండా మనం తర్వాత ఏం చేయాలి, అసలు ఫస్ట్ బాడీలో మన స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో దిస్ పార్ట్. అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, దానికి హెడ్డింగ్స్, దాని లోపల టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయడం తెలియదు. ఫస్ట్ అది చేస్తే కదా వ్యాలిడేషన్ చేయాలి. తీసేయండి. సో బాడీ కలర్ అంతా ఏదో ఒక లైట్ గ్రీన్ కలర్ అప్లై చేయమని అడిగాను. సో హియర్ ఐ క్రియేట్ విత్ ద ఫామ్ కాన్సెప్ట్, నేమ్ విల్ బి ద రిజిస్ట్రేషన్. అది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, బాటమ్ రైట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్, మీరు ఎటువంటి యాక్షన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనేది ఇది చెప్పా కదా, విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఆన్ 19 to 25. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు విచ్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ నేను చేసి ఉంటే, డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటే, మనకు ఆ డిస్కషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో హియర్ ఐ క్రియేట్ ద టేబుల్. టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తే అందుకే మీకు టేబుల్ డిస్ప్లే అయింది. సో సెల్ ప్యాడింగ్ 5, బార్డర్స్ 2. నేను బార్డర్స్ కూడా నేను 5 కింద మారిస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, ఒకసారి చేంజెస్ చూపిస్తాను చూడండి. మీకు బార్డర్స్ కూడా కొద్దిగా పెద్దగా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. బార్డర్ కొద్దిగా సైజ్ పెరిగి చూస్తారు లైట్ గా. సో అట్లా మన టేబుల్ ఒక బార్డర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ కావాలి. ఫర్ రోస్ యూ క్రియేట్ టిఆర్ ట్యాగ్ హియర్. సో హియర్ ఎన్ని రోస్ కావాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రోస్ కావాలండి. చెక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 ఒక రో, ఆ రో లోపల ఏముండాలి అనేది తర్వాత చూద్దాం. 2 rows, 3 rows, టిఆర్ క్లోజ్, టిఆర్ ఓపెన్, టిఆర్ క్లోజ్ అంటే ఒక రో. 4 5 6 7 8 9. సో ఇట్లా మొత్తానికి అడ్రస్ అండ్ లాస్ట్ లో సబ్మిట్ తో కూడా కలిపి మొత్తం 9 rows క్రియేట్ చేసి, అంటే మనకు ఒక విజువల్, యూ హ్యావ్ సమ్ విజువల్ ఐడియా. మీకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా విజువల్ ఐడియా ఉండాలి. అంటే మీ టేబుల్ లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు, టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ కింద డివైడ్ చేయాలి, ఎన్ని రోస్ చేసిన తర్వాత లోపల కాలమ్స్ రాసినప్పుడు ఆ కాలమ్స్ లోపల హెడ్డింగ్ ఏమి ఉండాలి, ఆ హెడ్డింగ్ లోపల ఫామ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఒక 2 మాత్రమే అవుతాయి, ఆ 2 మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని వి విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. సో స్టార్ట్స్ విత్ ది ఫస్ట్ రో అండి. ఫస్ట్ రోలో ఏం చేసాం చూడండి. సో ద ఫస్ట్ రో, ఒక రో క్రియేట్ చేయడానికి మీరు టిఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేయాలి. యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్, యూ స్టడీడ్ అబౌట్ ద టేబుల్ కాన్సెప్ట్. ఆ లోపల మీరు ఏదైతే రాయాలనుకున్నారో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టీడీ ట్యాగ్ ఐ కెన్ రైట్ నేమ్. ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ అని రాశారో అదే కదా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది చూడండి. ఓకే, నౌ అక్కడికి టీడీ క్లోజ్. సో నెక్స్ట్ అంటే ఈ రోలో ఎన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, దిస్ వన్ విల్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్. సెకండ్ డెఫినేషన్ వచ్చి టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో కాబట్టి సో హియర్ దిస్ ఈస్ 1 TD అండ్ దిస్ వన్ అనదర్ TD. అంటే ఈ టేబుల్లో ఇది టిఆర్, ఈ టిఆర్ లో ఎన్ని డిఫైన్ చేశారు, 2 డిఫైన్ చేశారు. వన్ విల్ బి ద నేమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ విల్ బి ద టెక్స్ట్ బాక్స్. దట్స్ వై దే కెన్ రైట్ ది కోడ్ యాజ్ టిఆర్ ఫస్ట్ రో. ఇన్ దట్ రో ఇట్ కంటైన్స్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ విల్ బి ద నేమ్. అంటే ఆ డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లో మీరు ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నారో చెప్పారు. సెకండ్ ఎప్పుడైతే మీరు టీడీ ఇచ్చారో కాలం కింద డివైడ్ అవుతుందండి, అంతే సింపుల్. టిఆర్ ఫర్ రో, టీడీ ఫర్ కాలం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రోలో ఫస్ట్ కాలం అయింది, ఈ రోలో సెకండ్ కాలం కావాలి అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ కాలం. అంటే ఈ కాలం, ఈ కాలంలో డెఫినేషన్ ఏంటండి, ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ దట్ ఫామ్ కాన్సెప్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ పేరు పెట్టుకున్నాం, ఫర్దర్ గా రేపు డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసినప్పుడు నాకైనా రెఫరెన్స్ కావాలి అంటే దానికోసం టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్, నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. సో ఫైనల్ గా టెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో మీకు టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ రో. సో నౌ చూస్ ద సెకండ్ రో విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ సెకండ్ రో. సెకండ్ రో స్టార్ట్ చేయాలంటే టిఆర్. ఇన్ దట్ రో అగైన్ 2 columns. One is for password. First definition will be the password and the second definition will be the input type equal to password, name equal to password. Here whenever you write input type equal to password, it will not appear in your text box. Text box ki password ki difference undandi, box e create avudi kaani text ani ichamu ante display avutundi user ki. password ichamu ante display avutundi. dani meeku already nenu password enter chesi chupinchinappudu 4 dots వచ్చి చూసారా, అట్లా డిస్ప్లే అవడం జరిగింది. యాజ్ ద సేమ్ వే దే కెన్ క్రియేట్ ఈమెయిల్ ఆల్సో. ఈమెయిల్ ని కూడా అలాగే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఫోన్ నెంబర్. సో సి హియర్ అప్ టు ఫోన్ సింపుల్ గా 4 టెక్స్ట్ బాక్సెస్ క్రియేట్ అయినాయి. ఈచ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ కంటైన్స్ ద టైటిల్ అలాంగ్ విత్ సమ్ టెక్స్ట్ ఏరియా. టైటిల్ అలాంగ్ విత్ సమ్ టెక్స్ట్ ఏరియా. ఆ టెక్స్ట్ ఏరియా అనేది టెక్స్ట్ ఉండాలా, పాస్వర్డ్ ఉండాలా అనేది యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో ఫస్ట్ 4 అయిపోయినాయి అమ్మ.
After that, entered into the fifth one, which is called as martial status, a male or female. A male or female ki I choose another row with the help of tr and a tag use చేసి ఒక row create అయింది. In that I have the definition. So sex will be the first definition. After this, the second definition contains the radio buttons, right? Here try to understand this code. Why? Because here the radio button create two buttons. Select either first option or second option. ఆ first option or second option ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ సెకండ్ డెఫినేషన్ లోనే రాయాలండి. సో ఫస్ట్ the syntax will be the input type equal to radio. ikkademo type equal to text and rasaru. That's why they can create text box. Whenever you are writing type equal to radio, it will displays radio buttons. దానికి వాల్యూ వచ్చి నేమ్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూలో మీరు ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాస్తారో దట్ ఈస్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ యువర్ స్క్రీన్. లైక్ హియర్ మెయిల్ అండ్ డిస్ప్లే చూసారా అది. సో బ్రేక్ ఇచ్చాం. ఆ డెఫినేషన్ లో ఇంకోటి కూడా పెట్టాలి కదా, మీరు ఒకటి పెడతారా రెండు పెట్టచ్చు, ఆర్ యూ మే ప్లేస్ 3 or 4. బ్రేక్ ఇచ్చాం, చిన్న లైట్ స్పేస్ ఇచ్చుకుంటే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో, నేమ్ ఈక్వల్ టు సెక్స్ అండ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్. సో దానికి డిస్ప్లే అవ్వాల్సిన ముందల డిస్ప్లే అవ్వాల్సిన కంటెంట్ వచ్చి అగైన్ ఫీమేల్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ కోడ్. అండ్ ఇక్కడ ఈ రాసిన మెయిల్ ఫీమేల్ డిస్ప్లే అవుతాయండి. ఇదేమో వాల్యూ అనమాట. అంటే మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది తీసుకునే వేరియబుల్ పేరు ఇది. యాక్చువల్ గా ఈ మెయిల్ అనేది ఏదైతే రాసామో అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మెయిల్ ఫీమేల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఫిఫ్త్ రో అండి. So likewise you can create radio buttons. So the remaining part will be discussed in the next session. Manaki next maybe on Tuesday undachchu. Tuesday first hour untadi manaki maybe. I can continue this code from after 6th row. Okay. So wait for 1 minute. I take attendance. After that we will end this session.